Jai Sachidananda. Deixa eu só tirar aqui um. Pronto. Posso começar? Então tá. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vesayaram, Namo Loyesavasahu, Esopanchanamukaro, Savapavapanashamu, Mangalaram Chachavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddharam, Namo Ayariya, Namo Vasaya, Namo Loyesavasahuna, Esopanchanamukaro, Savapavapanasam, Mangalaram Chachavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loyesavasahum, Esopanchanamukaro, Savapavapanasam, Mangalaram Chachavisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Sachidananda. So, I share with you a few words of Dada from 1967 before we start our satsang. This is the 8th of December 1967. Our dear Dada Shri was in Mumbai. Então, o Shuddha quer compartilhar, antes da gente começar a leitura, algumas palavras de Dada, que ele estava dando satsang em Mumbai em 1967. And Dadashri is talking about the time, the entanglements of this world, you see. This. Dada está falando nos emaranhados desse mundo. There is a Gnani sentence that Man vachan kaya ana sansarni sarva janjado thi sarvatha mukti vohu shuddhatma shu, which is essentially which says that I am absolutely separate from the mind, speech and body and all the entanglements of this world. You see, I'm eternally separate from all of these entanglements of this world, you see. Então, o Shuddha está citando uma frase que acontece durante o Gnani, a cerimônia do Gnani, em que
Basicamente quer dizer que eu sou totalmente separado de todas as all the actions of the mind, speech and body, Shuddha. Yeah, all the mind, speech, and Actions, body. yes, da But mente, fala e total, corpo, not only just the actions, everything, including yes. everything, the mind, speech, and body, Isso. and the worldly entanglements, you see. Então, eu sou totalmente separado da mente, fala e corpo e dos emaranhados do mundo. Yeah, it's janjad and is entanglements, you see. Entanglements. It's like Então, like a hedge, like a fence, shrubs. If you try to, it's so much easier to go around a fence, but if there is a dense fence of green shrubs, you see, it's how are you going to go through it, you see? então essa palavra, né, que o Shuddha colocou no chat é janjad. Janjad. Yes? Janjad. Janjad. Janjad quer dizer esse emaranhado, que quer dizer, na verdade, essa coisa. Então, se você, por exemplo, você tem uma cerca com uns arbustos todos emaranhados, enroscados neles ali, é tão mais fácil você contornar esse pedaço do que você querer enfrentar essa cerca e tirar tudo aquilo para poder passar. Yeah. Dadashri is saying. Uma cerca viva, né? Dadashri is saying that Vyavahar Atma, you see, Vyavahar Atma, this ama that is entered into this worldly interactions, you see. Então, o Dada está falando dessa Vyavahara Atma, que é essa alma que entrou nessas interações terrenas. Yeah, he's saying there are these worldly interacting souls. All of us were actually, before our Gnanvidi, worldly interacting souls. We were continuously interacting in this world with relationships. My son, my daughter, my uncle, my, mother-in-law, etc. Então, nós, né, também, antes do Gnanvidi, todos nós éramos essas almas em interação com o mundo, né, terrenas. Né? Então, todos nós éramos e tínhamos essa identificação com todos os nossos relacionamentos. Eu sou a mãe, eu sou o pai, ele é o tio, ele é o primo. And Dadashri then goes on to say that a woman means a woman, a wife, and children are very big bushes. They're very big bushes. It's going to take an entire lifetime to cross the bush. Like you can imagine a heavy bush. You cannot go through it. They're going to entangle you. You see, they're going to entangle you. Então, os arquivos, né, dado a dizer que esses arquivos da esposa, dos filhos, são como se fossem esses arbustos extremamente densos e emaranhados que a pessoa tem que, para poder atravessar, tem que passar por todas essas ramificações que estão ali. Extremamente difícil atravessar para o outro lado. And Dadashri says, these bushes will never leave you. They will never leave you alone. There is E nessas interações, enquanto a gente está ali identificado, é como se esses arbustos eles nunca te deixam. Eles nunca vão embora. Dadashri goes on to say now that when I had a little boy, a male baby, at that time I went and distributed sweets to everybody around, saying, and then 2 years later, I invited all the same friends to come and have nice snacks in the hotel, and they say, why are you inviting me? Why you got another
have you got another child, another, baby in the home? And he says, no, the guest that had arrived, uh, the guest that had arrived has left. You see. E o dado, então, chegou, né, ao ponto de que quando ele teve um filho, né, ele teve um bebê, um menininho, aí quando nasceu o nenê, ele convidou os amigos e aí ele serviu doces, ele deu doces para todo mundo, tal, para comemorar com os amigos. E aí, 2 anos depois, ele chamou esses mesmos amigos para se encontrar num hotel e de novo oferecer um lanche e tal. E aí os amigos falaram, nossa, o que é, qual é a ocasião, né? Você tem, né, nasceu um bebê novo, mais um bebê? Ele disse, não, aquele hóspede, aquele bebê que era um hóspede, ele agora, ele foi embora. Dada says, leave alone the word guest. You see, this account between father, mother, child, brother, sister are like the account of a shopkeeper and a customer. That is exactly how it is. All of these accounts are the customer wants something from the shopkeeper and from his shop, and so it's a give and take account, you see. Então, mudando um pouco aqui a analogia que o Dada fazia, né? Ele fez essa analogia com o hóspede. Ele diz que todas essas nossas relações, né, próximas de parentesco, marido, mulher, filhos, né, eles são relações de dar e receber, né, de troca, assim. Então, como se fosse você é um dono de uma loja e essas outras relações são seus clientes, né? Então tem essa troca, um vai dar e o outro vai receber e vai pagar. Yeah, really, these are just accounts of the customer and the shopkeeper. This is, and then the other says that then later on, if a baby, a little girl came along, was born, and again I distributed sweets, and you see, and it was just an account only, was it not? Of course, the little girl also passed away, you see. Yeah. So he says she had only that much account with us, with me and my wife. She had only that much account she had of taking from my wife and my husband, my wife and myself. That was the only account left. You see, no, the account was limited. That account was limited, and she too left. You see, she too left. E aí, então, depois de um tempinho, né, Dada disse, daí nasceu a minha meu segundo filho, era uma menininha, né, e ela também tinha uma conta kármica limitada com ele, com Dada e com a esposa, né, ele dizia, com a minha esposa e comigo, então era uma conta limitada, era uma conta curta, e ela também se foi depois de pouco tempo. Yeah. Then he says a fantastic sentence. He says, how can mamata, M-A-M-A-T, mamata is an important word. Mamata means minus, you see, minus. My son, my daughter, my wife, my husband, you see. That minus, my body, you see. Então, mamata significa esse senso de propriedade, senso de meu, né? Meu filho, minha filha, meu corpo. In Dadashri says, how can Mamata ever leave? He is now standing back and he's speaking, in Mumbai then in 1967. How can this minus ever leave? How can it ever leave, you see?
Então, dada lá em 1967, aí nessa satsang que o Shuddha está mencionando, né, ele falava assim, como que mamata, esse senso de meu, pode ir embora? Fundamental question, how can mamata leave, you see? And he says it's only when the Gnani Purush, see, when the Gnani Purush, symbolically, he says, puts his hand over you, he moves his hand over you like that, like over Cecilia or Larsio or Tony, and when the Gnani puts his hand over you, then Mamta will leave, you see. Então, essa pergunta, que é uma pergunta fundamental, quando que esse senso de propriedade de meu vai embora? E o Dada diz que é quando o Gnani Purush, simbolicamente, metaforicamente, coloca as mãos sobre você. Yeah, with the grace cada of the de Gnani, nós. with the grace of Ou the Gnani, seja, com a graça with do not, Gnani. yes, I know. Now, and if you are lacking punya, you see, if you are lacking punya, when the Gnani touches you like that, then your lack of punya will make you walk away, you will reject it. You see, you will think, oh, I don't want to be touched by anyone. And you will not, your lack of punya will not allow you to see the Gnani, you see. E se você tem uma falta, né, tem uma falta de punya, que é esse o karma de méritos, se você não tem isso, o Gnani pode realmente te tocar, né, dava as tapinhas e tocava, e a pessoa vai dizer, eu não quero esse Gnani me tocando, você vai rejeitar, né, você não vai enxergar, não vai entender o que é aquele gesto do Gnani. Yeah, and if you cannot recognize the Gnani, your entanglement continues. So minus continues. My grandfather, my family, my good name of my family, you see. Então, se você não reconhece o Gnani, então aquele estado vai continuar, né, de meu, né, ele vai continuar. Então, o meu nome, a minha família, você vai continuar com esse emaranhado, esse arbusto todo denso. Dadashri says, he says, in the event that you do not meet the Gnani, you see, let me show you another way to become free from mamata, free from minus. He said, in the case you do not meet a Gnani, Yeah, right, yes. Yeah, in case not everybody meets a Gnani and yet they have this minus. So then how do I become free from this minus? You see? Então, Dada, ele fala assim, mas, né, se não for o caso, se você realmente não encontrar um Gnani, né, como é que você pode se libertar de mamata? Yeah. And now he shows the other way, you see. E ele então mostra outro jeito. You see, so, many of us have attended wedding parties and in fact have also become the main subject of a wedding, right? Main subject of a wedding means you are going to get married. Então, o Shuddha diz assim que todos nós aqui estivemos presentes em muitas festas de casamento e muitas vezes a gente era o sujeito do casamento, ou seja, a gente estava se casando, né? Yeah. So he says, so when you go to get married, you don't go alone, right? You got a whole wedding party with you, they come, if you're in another city, then your buddies and your, girlfriends, they're all come with you because the whole entourage, the whole,
whole team goes to the other city, to the girls' city. You see, the bride's city. Right? Sim, yes. Então o Shuddha fala assim, então quando você vai se casar, você não vai sozinho, né? Então imagina que a noiva ela é de uma outra cidade. Aí toda a sua família, toda a sua turma, os seus amigos, todo mundo vai se deslocar para a cidade dela para festa, porque tem uma festa que vai congregar todo mundo. And until the priest gets you married, the marital, whether it's in a church or whether underneath a canopy, wherever you sit, you say, until the time of marriage, and you are just saying, oh, she's somebody's daughter, and then the moment the priest says, now you are man and wife, you see, then he says, oh, this is my wife, you see. And every time you say my wife, you see this, every time you say my wife, there is one turn you're putting around her, you see, one turn, and one turn of a thread, and the thread could be of two types, either a silk thread or a weak thread, like a cotton thread, you see. Ok, let me translate. Então, o Shuddha está falando aqui, né? Então, até o momento do casamento em si, do padre declarar vocês agora são marido e mulher, aquela noiva, ela era filha de outra pessoa, ela não era minha, ela era... Mas depois que o padre diz, agora vocês são marido e mulher, aí ela é minha esposa, minha mulher, né? Yeah. E a cada vez que você diz minha esposa, você coloca uma volta nesse fio, né? Esse fio pode ser tanto um fio de seda, que é bem forte, ou um fio mais frágil, como, por exemplo, de algodão. So this is how mamta is being wound. You see, the minus is being wound. And especially in this you say, oh, my wife, she's so nice. She is so beautiful. You see, now, then that thread is made of silk, you see. It's a silk thread, you see. And Então, por exemplo, agora, cada vez que você diz isso, ela é minha esposa, a minha esposa é tão linda, ela é tão boa, e cada vez você está pondo uma volta, e assim você começa a enrolar aquela, né, aquela pessoa, né, aquele arquivo, com esse meu. Então, se você fala que ela é linda, que ela é ótima, que ela é boa, é um fio de seda. And if she is no good, in other words, if she turns out to be no good, then even then you keep on saying my wife, then that is a cotton thread, like a weak thread. You see, silk is a much stronger thread than cotton, you see. E se acaba se revelando que a esposa não é uma pessoa, né? Enfim, a relação não é tão boa, ela não é tão boa, mas você continua falando a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo, essas voltas você vai dando com esse fio de algodão, né? O fio de seda ele é muito mais forte e resistente que o de algodão, mas você está lá enrolando. And so now if you want to become free from this minus, you have to, go reverse, and say not mine, not mine, not mine, not mine, not mine, you see. E aí, né, e se você quiser se libertar desse senso de meu, de mamata, o Dada ensina, se você não encontrar um Gnani Purusha, outro jeito é você pegar esse fio e começar a desenrolar no sentido oposto. E aí você vai dizer, não é minha, não é minha,
Not mine. It's an internal thing. Not mine. Not mine. Not mine. É interno, internamente. You don't tell her, no, you're not mine. Você não fala isso para ela. Você não é. And yeah, but you see, it's almost like a worship, instead of, you're saying, not mine, not mine, not mine. And and what happens is, so this is the other way, you see, this applies to things also, you see. You get too attached to something, my car, my special, dress, etc. You just say not mine, because every time you say mine, it just, you're tightening, it's just going round and round. So this is a very beautiful, you see, very beautiful, a very beautiful way of becoming free from minus, you see. Então, Dada, né? Então, ensina isso internamente. Você pode dizer, não é meu, não é meu, não é minha. E você pode fazer isso com coisas também. Tem alguma coisa que você é muito apegado, né? Um carro, uma casa, alguma coisa não é meu, não é meu, não é meu. E essa é uma forma muito bonita que Dada ensina, né? Que a gente também pode se libertar de mamata. Yes, and see, even otherwise, those one of the two will leave earlier. Either the wife will leave earlier or the man would leave earlier. Both of them are not going to leave at the same time this world, are they? Então, num casamento, né? Um dos dois, o marido ou a mulher, vai ter que ir embora, acaba indo embora antes, né? Eles não vão juntos, né? Não deixam essa vida juntos. And my friends, we don't have to apply those not mine too much. We just have to, because we have been lifted up from this entire janjad, entire forest of entanglements, you see. When you enter the Amapura, this one is on the other side now. You're already on the other side. You have crossed the ocean of worldly life internally, Então, o Shuddha diz que agora a gente não precisa aplicar tanto essa técnica, né? Porque nós, como Mahatma, sendo recebido o Gnan, nós já fomos elevados para cima desses emaranhados, né? Dessa floresta de arbustos enroscados, né? A gente já está do outro lado, tá? A gente, Dada, já nos colocou, já nos levou, já nos atravessou conosco, já nos colocou do outro lado desse oceano, né? De vida terrena e de emaranhamento. Okay. Good. So that much we are going to read. We are not going to read too much about those early satsangs of Dada, but I just wanted to share something directly of Dada's words. Now, yes, this is very, very. It was the very beginning, right, Shuddha, when he started giving yes. satsang. Very beginning. Então, o Shuddha está falando que ele não quer necessariamente ficar compartilhando muito sobre todas essas satsangs, mas lembrando que 67 é bem o comecinho, né, dessa seva das satsangs de Dada, que ele começa a dar satsangs, bem lá no início, né, são das primeiros anos. Now, Tony, we're doing I'm sharing with you the Vyavasthit, Dadavani, VASS, VASP.pdf, This is the Dadavani of Vyavasthit, October 2019. And I'm just asking a quick question about Tony has sent me a message, said that this is where we had stopped the last time. So Tony, do you know which Aptasutra we had stopped? About a month ago. It's 2456. 2456 we had finished? Okay. The fear of the past has been released, I believe.
Okay, Shuddha. good. Well, Ashwari. wonderful. Thank you. Right. So let us go there. I'm just 2698 and I think it's page 3924 and 2949 and then this is the long one, 2699 and Can you do? Maybe you could put it in the F. I think it's Command F, and then you write the number. I think it will show you. It's like a search. Command F. Yeah, but you know, is it listed by Aptasutras, dear? It's No, but it's because you just look for the number 2456. 2456. Yeah. Okay. So that might be a good idea. Let's try that. Okay. Page 31. Okay. So let's see. And there's something written at the top that we stopped at page 39. Oh, yeah, I found it. It's already taken us there. So let me just close this thing here. And okay. Yes, this is the one. Is this the one? The fear of the past? All right, so this is the one. The fear, the next Aptasutra is the fear of the past has been released and the future is in the hands of Vyavasthit. Therefore, live in the present. And that is Aptasutra 2456. Thank you, Cecilia. Então, you're welcome. Esse é o Aptasutra 2456. O medo do passado foi liberado. O futuro está nas mãos de Vyavasthit. Portanto, viva no presente. Okay. Now, the main point is that avyavasthit, which is defined as disorder of the doer, is gone, and now this Vyavasthit remains. This is what is meant by Vyavasthit. In our lives, now all that remains is Vyavasthit. Dada is speaking to Mahatmas. In our lives, now all that remains is Vyavasthit. Vyavasthit means that you are not to have to worry about the future. You are to forget the past and constantly remain in the present. That is Vyavasthit. O ponto principal é que avyavasthit, desordem do fazedor, se foi, e agora esta Vyavasthit permanece. Isso é o que significa Vyavasthit. Em nossas vidas, agora, tudo o que resta é Vyavasthit. Santana está falando aí para Mahatmas, né? Vyavasthit significa que você não precisa se preocupar com o futuro. Você deve esquecer o passado e permanecer constantemente no presente. Isso é Vyavasthit. Am I going to be hungry in the future or not? Am I going to die in the future? Am I going to live? Am I going to get sick or not? You don't have to worry about any of this at all. Everything is indeed Vyavasthit. You're not going to be able to change anything in that at all. Therefore, for once, you should remain in Gnan, which is awareness as the self and awareness of the doer. And when you were able to make the changes in the past, you did not have this Gnan. During that time, it was possible for you to make changes. But now that you have become the pure soul,
You, the pure soul, are not in such that you can change anything. Então, terei fome no futuro ou não? Vou morrer no futuro ou vou viver? Vou ficar doente ou não? Você não precisa se preocupar com nada disso. Tudo é realmente Vyavasthit. Você não será capaz de mudar nada disso. Portanto, pela primeira vez, você deve permanecer em Gnana, consciência como ser e consciência do fazedor, de quem é o fazedor. E quando você quando você foi capaz de fazer a mudança no passado, você não tinha esse Gnana. Durante esse tempo, aquele tempo, era possível você fazer alterações. Mas agora que você se tornou alma pura, você não é mais capaz de mudar nada. Now, Vyavasthit is not for everyone. Vyavasthit is for those who have received our Gnan, for those who have been given Akram Vignan. Vyavasthit does not exist on the karmic path either. Therefore, you have to understand Vyavasthit to the point that now externally induced problems and their residual suffering, otherwise known as upadhi, no longer remain. Now just keep working on that which is at hand in the present, or otherwise known as Vartaman, and continue applying the 5 agnas in the present. That is all. Então, agora, Vyavasthit não é para todos. Vyavasthit é para aqueles que receberam nosso Gnan, para aqueles a quem o Akram Vignan foi dado. Vyavasthit também não existe no caminho Kramik. Portanto, você deve entender Vyavasthit a ponto de que agora os problemas induzidos externamente e seu sofrimento resultante, upadhi, não existam mais. Agora, apenas continue trabalhando naquilo que está disponível no presente, Vartaman, e continue aplicando as 5 agnas no presente. Isso é tudo. This is very, very important what Dada is saying here. Então, isso é muito importante, isso que Dada está dizendo aqui. You have to understand Vyavasthit to the point, to that level where there will be no externally induced problems and the associated suffering that comes because problems come from outside, you see, upadhi, you see. This is, and this is, if outside induced problems come to you and you suffer, then you have not understood Vyavasthit correctly, you see. Então, aqui o Dada está dizendo, né? Entender Vyavasthit até o ponto, né, o nível de que nossos problemas induzidos externamente, causados por coisas externas, e o sofrimento associado a esses problemas, ele não mais permanece. Ou seja, se você está sofrendo por conta desses problemas que vêm de fora, um sofrimento resultante desses problemas, você não entendeu o que é Vyavasthit. Yeah, I'm writing in the chat, there are these 3 words, adi, vyadi, and upadhi. Adi means mental problems, you see. O Shuddha está escrevendo ali no chat, né? Algumas palavras parecidas ali para a gente entender. Adi significa problemas mentais. And vyadi means physical problems, body problems, you see. E vyadhi significa problemas físicos no corpo.
And upadi is, the mind and body are fine, but something comes from outside. You get a letter from the tax man, or, you get bad news about somebody that you love, etc. Então, upadi são os problemas que vêm de fora. Então, por exemplo, você recebe uma notícia negativa de que alguém está doente, um carteiro traz más notícias. Então, é um sofrimento que é induzido por coisas que estão externas, né? Yeah, this is the word suffering was used, but the suffering is, before the suffering happens, there is the problem. You see, you get the bad news. You see, now the bad news could be seen as they are, and you do not suffer, or the bad news could drive you into deep suffering. You see. Então, primeiro tem o problema em si, né? Então, por exemplo, você recebe más notícias. Então, essas más notícias podem ser vistas como ela é e você fica, não sofre, né? Ou essas notícias, essas más notícias, elas acabam trazendo para você, induzindo em você um sofrimento. Yes, and you see, this gnana of ours, this knowledge that we have been given, is such that it totally protects us from any suffering through any one of these three, adi, vyadi, and upadi. You see. Então, o nosso Gnana, esse conhecimento que a gente recebeu, ele tem a capacidade de nos proteger totalmente desses três tipos de sofrimentos que o Shuddha colocou, né? O adi, o mental, o vyadi, o físico, e o upadi, que é esse induzido externamente. Yes, you see. So, adi, vyadi, and upadi, these three types of fires, these three types of fires that are going on for every human being in this world. Something or the other is going on. Something is going on in the mind, something is going on in the body. Or when nothing is going on with the mind and the body, bad news happens, or, from outside, Então, né, esses três sofrimentos, né, eles são considerados os três fogos, né, três tipos de fogo, e a gente está sempre imerso em algum deles, então sempre está com uma coisa acontecendo na mente ou no corpo, e se não estiver acontecendo nada na mente nem no corpo, alguma coisa vem de fora, más notícias, alguma coisa acaba vindo também. And you see this, I have lost the power in my iPad, but I'm going to pull this Gujarati out online and see if I can get it, So just while it's happening, we continue talking about this. This is fundamental. You see, this knowledge of Vyavasthit is part of the Gnan. You see, Gnan capital. You see. Então, essa Vyavasthit, esse entendimento de Vyavasthit é parte do Gnana, né? Com maiúscula, G-N-A-N. Yeah, and conhecimento. Is it was it in the Adavani of October 2019, was it not? Yeah. Yeah. Let me see here. One more thing. O Shuddha aconteceu alguma coisa que o arquivo deu uma sumida. Yeah, okay. Anyway, I will not worry about it right now. Let's just continue with our satsang. We refer to go back to this
Beautiful words of Dada, and let me share the screen now again. Not this one, this one. All right, now, so this is the critical part. You see, this understand Vyavasthit all the way to the point where nothing bothers you. No externally induced problems remain for you, you see. Então, esse é o ponto crítico, né? Entender Vyavasthit até o fim, entender até o final, até o ponto em que as coisas que acontecem fora, né, que vêm de fora, elas não te dão nenhum sofrimento fica, permanece. And this present, this current situation that is unique for each one of us, you see, it's called Vartaman. This current situation, all of us, every human being has his or her situation, you see, that's going on, situation of the mind, situation of the body, situation of the speech, etc. But you see, situation that is out there in this world, your own individual world, that current, if stay in the current, tomorrow is tomorrow and the past is gone, so stay in the current. Tonight you cannot be worried about what's going to happen tomorrow, you see. Então, esse presente, né, de que Dada está falando, né? Então, essa situação presente, essa situação atual, em inglês a palavra é current, e tem um pouco a ver com essa ideia da corrente de a gente, como se fosse a corrente de um rio também, então a gente fica nessa corrente, a gente vai com esse movimento, né, atualizando sempre no presente. Então, essa situação que é da mente, que é do corpo, que é da fala, depois que ela passa, ela ficou para o passado. Então, Dada fala para a gente estar no presente. Yeah, and if you Cada um stay, tem a sua, e cada um tem essa sua própria corrente, né, de acontecimentos, cada um tem o seu próprio presente. yeah, so if you stay in the present, then then it will should not bother you whatsoever, you see. It should not bother you whatsoever. It is when the awareness, your applied awareness shifts out from the current situation into the past, when you are worrying about what has already happened, you see, or you apply from what has happened in the past into the future. Oh, it happened like this, so it's going to happen again, so etc. This is what is causing a lot of upadis. It does not allow you to see with clarity, you see. Então, de forma que, se você estiver no presente, nada vai te aborrecer, nada vai te incomodar. Então, é quando a nossa consciência, que está no presente, ela pula para o passado e ela se gruda ali no passado, e aí ela, por causa isso aconteceu assim, daí ela salta para o futuro, então isso vai acontecer de novo no futuro, né? E é isso, sair do presente e fazer esses movimentos para o passado e para o futuro é que causam esses upadis, né? Que são esses problemas induzidos externamente. And it is it is exactly how it is. The point really is that this sutra, which is of only 2 lines, you see, this sutra, which is of only 2 lines, has got so much depth in it. And let's look at it again. You see, this sutra is amazing, you see. Então, o Shuddha está dizendo como esse sutra é profundo, né? Como ele é incrível. A gente vai dar mais só de 2 linhas.
A gente vai dar mais uma lida. And when, and is that the exact Gujarati is that the fear of the past has been released. You have become, there is no connection between any fear of what has happened in the past to your current state or anything that will come from the future into the current state, you see. Então, o medo do passado foi liberado. O futuro está nas mãos de Vyavasthit. Portanto, viva no presente. Então, esse medo do passado, a gente já está livre dele, né? Ele foi liberado, ele está solto. Nós não estamos mais nesse medo. E o futuro está nas mãos de Vyavasthit, ou seja, o que quer que venha através de Vyavasthit é porque virá, eu não tenho medo disso. The future is in the hands of Vyavasthit. The future is what most people are worried about. What will happen? Not what is right now, but what will happen. And it is no longer in the hands of anything else except Vyavasthit, you see. Yeah, and this Vyavasthit therefore needs to be understood in exactness, you see. Então, entender, né, que o futuro, o que vem do futuro já não está mais nas mãos de ninguém a não ser Vyavasthit. Então, ter esse entendimento preciso e exato de Vyavasthit. This future is not in the hands of a human being, you see. No human being can hurt you. It is not, even though that man may be horrible or very, very mean or, it is not in his hands, you see. It is not in his hands. Your future is in the hands of Vyavasthit. This is amazing, you see. Nor is it in... Go on, sorry. Então, é incrível isso, né? A Shuddha está falando, nenhum ser vivo, ser humano, é capaz de trazer, o futuro não está nas mãos de nenhum ser humano, né? Então, não importa se aquela pessoa era uma pessoa horrível, aquele homem é um homem horrível, né? Nada do que ele fizer está nas mãos dele. Todo o futuro está nas mãos de Vyavasthit. And also it is... Ele não... Sorry, Shuddha. Ele não pode te ferir, porque não está nas mãos dele. Yeah, many people worry about God will punish me. You see, I have been a sinner, I have done bad things, so now God will punish me. You see, there is no, even God does not have control over the future. There is no God really that does anything for you. He doesn't come to punish you. It is your own that comes in front of you, you see. Então, Deus vai vir, eu pequei, eu fiz isso errado, então Deus vai vir e vai me punir. Na verdade, Deus, ele não vai te punir, ele não está nas mãos de Deus punir você. E ele não faz nada para você ou com você. You see, the Vyavasthit itself eliminates all fears. When Vyavasthit arose, the past is gone. All kinds of things that human beings have suffered in their past is gone. You see, human beings carry their past in their pocket, you see, in their very special place inside them. Oh, I suffered so much. It's gone. You've been released from it completely, you see. Então, Vyavasthit elimina todos os tipos de medo, né? Então, o passado e o sofrimento do passado, ele já foi embora. Algumas pessoas ficam carregando um cantinho todo especial, assim, um esconderijo. Ai, eu sofri tanto, aquilo que aconteceu. Yes, you see, the fear of the past is gone. You see, it's gone because it's been released.
it has been disconnected, you see. The past has been disconnected. The future, in the future is in the hands of Vyavasthit, and only the present is in front of you. This is what it is. Whatever is happening. Então, o passado, né, o medo do passado foi liberado. Ele já se destacou, se soltou, né? E o futuro está nas mãos de Vyavasthit. E aquilo que está diante de você é o presente. Ou o presente é aquilo que está diante de você. Yeah. And this is an interesting word, avyavasthit. You see, avyavasthit it's the absence of Vyavasthit, you see. Whatever is there, when Vyavasthit is not present, then everything becomes disorderly, you see. Either you're in the past or you're in the future, you're in, messing up your present because, you're always running back and forth between the past and the future, and you cannot enjoy the beauty of the present, you see. Então, essa palavra avyavasthit, né, ela justamente quer dizer a ausência de Vyavasthit, avyavasthit. Então, quando você não está presente, quando ela não está presente, existe toda essa falta de ordenação, né? Tudo está fora do lugar. E a gente fica correndo do passado para o futuro, do futuro para o passado, e a gente não consegue desfrutar o presente. Yeah, that is what we see, the people of the world really getting entangled so much in their own imagined fears, you see, and continuously reliving the pains of the past. You see, painful situations of the past, continuously reliving it, reviving those things, you see. Então, a gente vê tantas pessoas emaranhadas, né, nesses medos imaginários. Elas ficam revivendo as dores do passado continuamente, elas ficam revisitando e revivendo essas dores do passado continuamente. And you see, this is the problem of the doer. Really, there is really no real doer. There's only the nimit doer, you see. Your nimitic doer, in other words, nimit, you're a doer as a nimit. Somebody says, Cecilia, will you do this for us? And so if you do that, whatever you need to do, you are just a nimit in the process. You are just an evidence in the process, you see. Então, tem esse problema do fazedor, né? Então, não existe um fazedor, existe um fazedor instrumental, né? Que é um instrumento, ele está ali como um instrumento, mas ele não é o fazedor real. Então, se a gente pede para a Cecília, você pode fazer isso para a gente? Se a Cecília vai lá e faz, ela está sendo só um instrumento, um nimit, neste processo daquilo que está vindo, né? So if she's going to be the nimit of what is coming from Vyavasthit. No. Yeah, it's all coming from Vyavasthit for everyone, including those who do not have Gnan. But you see, in awareness of Vyavasthit allows you not to really get lost in doership. You see, you're not doing it. Evidences is doing it, right? Então, mesmo quando a gente é o nimit, né? Na verdade, o importante é a consciência de Vyavasthit, é a consciência
de que a gente não é o fazedor e que ninguém é o fazedor, e que é Vyavasthit, que está trazendo tudo que vem diante de nós e de todos, inclusive de quem não recebeu o Gnan, a gente não se perde, né? Sabendo o que é Vyavasthit, a gente não se perde. The more you understand, the more your understanding of Vyavasthit rises, the more your your exact doership, when it involves you, will be aware of it. In other words, how much I did, versus how much, you can see, well, this other person did this much, this other person did this much, there were this evidence, so you really just, you become part of the evidences of Vyavasthit, you see. You're not the doer. You're not the doer. Então, quanto mais a gente tem essa consciência, né? Quanto mais a gente entende Vyavasthit, por exemplo, a gente pode parar e falar assim, deixa eu ver, tudo bem, quanto eu que fiz? Mas aí a gente olha o quanto aquela pessoa fez, aquela outra pessoa fez, e aí a gente entende, a gente se torna parte da evidência, ou das evidências, né? Das evidências de Vyavasthit. And so, do you see anything in Gujarati, or what do you see? Sorry. Yes, Okay. we do. Okay, I found the Gujarati online, Beautiful. so but I meant to share screen with the English. You see, not this one, but the English. Okay. All right. So, all right now. And others examples about, is this going to happen, all the projections into the future, will this be enough for me, am I going to die in the future just because I'm sick a little bit, or just because my nose is running, or I'm coughing a little bit, does it mean I have got COVID, etc. You see, all of those things are moving into the future. You're not remaining in the present, you see. You're not remaining in the present, you see. Então, o Shuddha está falando, né, de uma situação, assim, em que a gente não consegue ficar no presente. Então, a gente já começa, tem uma coriza, tô com um pouquinho de tosse, tô com um pouco de dor de garganta, a gente já está pensando, então, será que eu tô com Covid? A gente já começa a se mover para o futuro, a gente sai do presente e vai para o futuro, a gente não permanece no presente. So, you see, he's essentially saying, you see, for once, therefore, the first step is to remain in Gnan. All of these things will arise for all the Mahatmas, all of these things in the initial stages, when things start happening in life. But this is your Dadashri says, this is very critical. You have to come in the Gnan of the self, you see, come quickly in the Gnan of the self, you see. Então, então Dada diz, né? Então, o primeiro passo, sempre que as coisas começam a acontecer, né? Depois que a gente recebeu o Gnan, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Primeiro passo, se mantenha no Gnan, né? Se mantenha no Gnan, no conhecimento do ser. Yes, and see this thing here in terms of the past, present, and the future. This is beautifully weaved in our Agna of Vyavasthit, you see. Vyavasthit
you see, when all of these things arise within you, which is like, am I going to be hungry? Am I, all kinds of, things that happen in the mind that forces you to go into the future, you see, and worries start because you are not in the present. So either you are going in the past or you're going in the future. That's when the worries start. When these things starts happening, the Dadashri says, in all of that, you, now the awakened one, you as a Mahatma, you don't need to do anything. You do not have to kind of run around to try to stop the worries, etc. Just because you cannot stop those worries. Only thing is you come home. You come first, the moment you come into your Gnan, things will stop. You see. Uhum. Are you saying Gujarati or Então, English? You're saying good English, right? yes, it's English, right now. Yeah. Okay. Uh-huh. Então, isso, né, que o Dada está falando aqui sobre o passado, presente e futuro, o passado, presente e futuro, eles são lindamente expostos, né, na Agna, assim, visualizados na Agna de Vyavasthit. Né? Então, quando surgem as coisas na mente, a mente começa a ir para o futuro, será que eu vou ter fome? Será que eu vou ter isso? Será que vai acontecer? E vão surgindo as preocupações, que é esse movimento do passado para o futuro, do passado para o futuro. Então, o Dada diz, você, o desperto, né? Você não tem que fazer absolutamente nada, você não tem que tentar parar com os pensamentos, tentar parar com as preocupações, volte para casa, volte para a alma pura, e aí então todas essas coisas vão, por si só, elas vão cessar. This is a very powerful sentence. Dadashri says, when you did not have the Gnan, before the Gnan Vidi, during that time it was possible for you to make the changes, whatever changes you wanted to make in life. You could do that through the ego. I am Cecilia, I am Tony, I am going to do it this way. You see, so the ego was in control. The ego was the controller. Now it is no longer the case. You see, now you have become the Amapura and their ego has been disconnected. There is nothing that the ego can do. The charging ego has been removed, you see. There is nothing new can happen, you see. Então, o Dada diz aqui, né, que antes você poderia fazer mudanças, né? Por quê? Porque você fazia através do ego. Então, era o ego que estava no controle. Agora não mais. Então, você agora é alma pura e o ego foi desconectado. Esse ego de carga, né, que carregava os karmas, ele foi removido. This understanding has to take hold within every Mahatma, so they gave up all this unnecessary movement into the future and into the past. In the future, from the past experiences, you try to correct your life, but this is all part of the program. Whatever changes, are going to happen are already part of the discharging process. Nothing new is going to happen. There is no new life being formed here, you see. So nothing new is happening from here onwards for any one of us, you see. Nothing new is happening. Então, esse entendimento, é importante a gente se apropriar desse entendimento, a gente pegar ele para a gente, né? Que para todos os Mahatmas, passado, presente, o futuro, eles só, tudo que vier no futuro já é só parte da descarga, é só descarga, não tem mais nada novo, nenhuma vida nova que está sendo formada.
And now he says there is our new role is to really continue to understand this Vyavasthit, because you don't need to understand Amapura anymore, because you are Amapura. You cannot understand yours. Now the more you understand Vyavasthit, scientific circumstantial evidences, the more energies will arise within you, the more you will be able to remain in the present, and more you'll be able to remain in the present. Então, quanto mais a gente entender o nosso esse papel, né, esse nosso novo papel é entender Vyavasthit, né? O nosso papel a partir do Gnani é entender Vyavasthit. A alma pura, a gente não precisa entender a alma pura, a gente é a alma pura. Então, quanto mais a gente entende Vyavasthit, mais a gente está no presente. Mm-hmm. Yeah. So, and then when he says this is not for everyone, Vyavasthit is not for everyone, because Vyavasthit means exact and orderly. That is the other meaning of Vyavasthit, exact and in order, you see. And avyavasthit is the opposite, inexact and disorderly, you see, Vyavasthit is not for the one who is in control, who has ego, you see. Ego and Vyavasthit are enemies, you see. Uhum. Então, quando Dada disse que Vyavasthit não é para qualquer né? Ou para todo mundo. Vyavasthit não é para todo mundo. Vyavasthit quer dizer exato e ordenado, né? E a Vyavasthit é justamente o oposto, é o inexato e o desordenado. Então, Vyavasthit não é para aquele que quer estar no controle, né? You said it's not for the one who wants to be in control, should I? Yeah, right. It's control of his actions. You see, I want to control, I will control. I can control my destiny. I am so and so, etc. The ego, you see. Então, o Vyavasthit é para aquele, né? Não é para aquele que quer estar no controle, né? Porque quem quer estar no controle é o ego. Eu faço isso, eu resolvo. Então, Vyavasthit é para aquele que não está no ego. No, he's just exercising his ego. He really has no control, you see. He cannot evacuate. He cannot go to the toilet at will, when he wants to go, it won't happen, see. So and yet he says, oh, I'll do this and I will do that, and etc. See, so this is the biggest illusion about the ability, what is under the control of a human being and what is not under the control of a human being, you see. Uhum. Então, na verdade, né, ninguém, nem com ego, nem sem ego, ninguém está no controle de nada, né? As pessoas, né, ninguém pode decidir, agora eu vou no banheiro, né? A gente não consegue, o ser humano não tem nem mesmo esse controle. Como é que as pessoas dizem, eu agora tomo essa resolução, essa decisão, eu faço isso, eu faço aquilo? Essa é a maior ilusão de todas, né? Acreditar de que é possível estar no controle daquilo que acontece, né? Algum ser humano estar no controle de algo. Yeah, now he says, what is our role, He just says, now keep working on that which is in front of you, which is unfolding in our present life, at this moment. In fact, if you really come right down to it, everybody is in their own world in this evening, you see. But in this evening, Mahatmas, you and I are seeing what is happening.
this evening. You see, and they accept with grace what unfolds. You see, they are not preoccupied with the past, nor are they worried about the future. You see. Uhum. Então, o nosso papel, né, é continuar trabalhando com aquilo que está diante de nós, neste momento, né, no presente. Então, as pessoas nessa noite, por exemplo, elas estão cada um no seu próprio mundo, mas nós aqui nesse satsang, a gente consegue ver e aceitar aquilo que está acontecendo graciosamente, né? Sem se preocupar com o futuro e sem lamentar o passado. And this is again a very interesting sentence. Continue to apply the 5 agnas in the present. You see, you cannot apply the 5 agnas in the future, nor can you apply the 5 agnas in the past. 5 agnas are for the present, you see. Então tem essa frase muito interessante, né, que o Dada coloca ali. Então continue aplicando as 5 agnas no presente, né? Quer dizer, as agnas não tem outro tempo para a gente aplicar. Não dá para aplicar agna no passado, nem dá para aplicar agna no futuro. Então é o lugar em que a gente tem que estar se a gente estiver aplicando as agnas presente. You cannot say in future I will apply 5 agnas, because every future comes in front of you. Every future comes in front of you. The past is gone. It doesn't require 5 agnas. If you understand Vyavasthit, you see. Então, o futuro, né, é aquilo que vai estar na sua frente, né? Ele vai vindo e ele vai se tornando presente. Então, a gente está no presente, não tem por que pensar no futuro. E o passado já passou, já foi embora. Não faz sentido também aplicar as agnas no passado. Então, vamos aplicar no presente. Somebody that you do not like is going to come to your home, all right? Now, so you cannot say, okay, as soon as he comes in front of my door, I'm going to look at his amapura. Well, when he comes in front of you, now it's a file, you see. Now it's a file, and the agnas come in automatically, it's Vyavasthit. You don't say, why are you here, you do not have any negative feelings towards him when you are in the 5 agnas, you see him as Amapura. This is Vyavasthit has sent him to me, he is not coming. Vyavasthit is sending him to me. See? Uhum. Então, digamos, tem uma pessoa que você não gosta que vai vir na sua casa logo mais. Não adianta você pensar assim, quando ele entrar aqui eu vou ver a alma pura, né? Quando ele estiver diante de você, ele é um arquivo. E naturalmente as agnas, quando você ouvir como um arquivo, você vai estar nas agnas, elas vão estar acontecendo naquele presente, qualquer que seja. Então, a gente pensa, Vyavasthit, que trouxe essa pessoa, né, até mim. E aí você não vai ter nenhum tipo de sentimento negativo ou de emoção negativa diante dessa pessoa se você estiver nas agnas. Okay, I don't know whether Varbinia wants to say something, but let's take a break, and then we'll come back in 5 minutes, and then we will carry on. Thank you, my dear. Santana as well as Cecilia. Okay. Okay. I think that it's Carla who wants to ask something. Okay. So we will come back and we'll talk to Carla when we return. Okay. Right. Yeah. Great. Okay. Thank you. Então vamos fazer um intervalinho, daí ele vai responder para Carla. Não sei se a Verbênia também. Não, acho que a Verbênia, alguém estava. A Verbênia está falando de uns ruídos, né? Para mim também tá bom o som. Então vamos fazer 5 minutinhos, gente, de intervalo. Jai Satchidananda.
with any Carla. Was it Carla who wanted to say something? Carla? Carla. Yes. Oh, yeah. Hi, Carla. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I was wondering, Shuddha, about where intention lies. I understand it lies in the present, but it, I don't. If you could say something about the example you were giving and clarify about where intention, when we have an intention. Eu perguntei para o Shuddha sobre aonde fica a intenção, né? Eu queria que se ele pudesse, nesse exemplo que ele deu, explicar onde está quando a gente cria a intenção, quando a gente tem uma intenção. Yes. The intention also goes on the other side of the line of demarcation. In other words, it belongs to Carla, the discharging Carla complex, the mind, speech, and body of Carla, and her discharging complex. You see, Carla is discharging Carla, has intentions. And you as the Amapura, as the pure soul, are aware of those intentions, you see. So the intention also has been taken away from us all after the Gnan Vidhi. Então, o Shuddha está falando que a intenção, ela também está do outro lado da linha de demarcação, ela também pertence ao complexo de descarga da Carla, né? Da mente, fala e corpo. Então, você, como alma pura, tenha consciência da intenção. As intenções também foram retiradas, né, no Gnani Vidhi, nos separamos delas. Yeah, so you see, the positive intentions or negative intentions now will arise as evidences in scientific circumstantial evidence in Vyavasthit. Vyavasthit will bring about intentions, and also the efforts behind those intentions are also being carried out by scientific circumstantial evidence. They do not belong to you as the pure blissful one, so Amapura. Então, as intenções, tanto positivas quanto negativas, elas surgem como evidências, né? Fazendo parte das evidências científicas circunstanciais. Então, Vyavasthit, ela traz as intenções e também os esforços que estão por trás, né, das intenções, o que acontecem depois também das intenções, também são trazidos por Vyavasthit. E você é a alma pura, separada, que está vendo tudo isso. Vyavasthit, this knowledge of Vyavasthit that our Gnani Purush Dadashri has given us is phenomenal. It puts an absolute stop in all movements of any kind in the mind, body, speech level. You are lifted up from everything that was happening and is happening. You see, you're not connected anymore. Então, esse entendimento de Vyavasthit que Dada nos traz, ele é fenomenal, o Shuddha está falando, né? Porque ele interrompe e para a nossa conexão com todos os movimentos da mente, fala e corpo. A gente é erguido, né,
de todas essas evidências e tudo que estava acontecendo e tudo que está acontecendo. A gente se eleva acima de tudo. Yeah, it's this. And the intentions are evidence based. When you are in a bar where people are having drinks and having in a nightclub, then the intentions will arise accordingly, and when you are in a church the intentions will be different, you say. So evidence based there. You're not the owner of intentions anymore. You're not saying, no, I will not do it, or I will do it. It's gone. It's all on the other side now. Então, a gente, as evidências, intenções, elas também são baseadas nas evidências, né? Então, dependendo das evidências de como elas vêm, as intenções também acabam mudando. Então, não dá para a gente ser o dono da intenção. Ah, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. And having traveled so far in our journey of liberation, even before the Gnani, we have traveled quite a bit as human beings, if not in this body, in countless previous bodies, where the relative knowledge does lift us up in terms of what is right and good versus what is wrong and harmful, you see. So all of those things we have gone through before, right and wrong, good, good and bad, etc. We have gone beyond that level now with the knowledge of Vyavasthit. You see, scientific circumstantial evidence is the doer, and scientific circumstantial evidence will move Carla in this direction or in this direction, you see. Então, a gente já caminhou muito, né? A gente já viajou muito nesse corpo e ainda em muitos outros corpos, muitas vidas, né? Como seres humanos. E a gente foi desenvolvendo esse conhecimento relativo sobre aquilo que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é propício, aquilo que que nos prejudica e tudo, né? E a gente agora, com esse conhecimento de Vyavasthit, a gente atravessa para além de tudo isso, né? Então, as evidências científicas circunstanciais são o fazedor. Então, isso nos move a Carla, e ela que movimenta a Carla, né? Nessa e naquela direção. Yeah, see, to be aware of the intention is a very critical thing, and it is yes, as the Amapura, you are continuously aware and awakened, but the middle one, the one who wants liberation, has to be aware of the changes of the intentions. The intentions are this way, or this intentions. The intentions to do this and the intentions to do this, or all of these things are governed by scientific circumstantial evidence, you see. Yeah. Então, estar consciente das intenções é uma coisa importante, né? Como alma pura, você está sempre consciente, você sempre tem a consciência das intenções, mas esse que é o intermediário, né? Aquele que tem a consciência, aquele que recebeu. The middle one, you said he is the The middle one is the Bao. You see, the one who is
who's struggling with desires and denials, wanting this and not wanting, avoiding this, etc., and the one who is moving from ignorance to knowledge. Yes, yes. Então, esse intermediário é esse que está se movendo da ignorância para o conhecimento, né? E ele que fica, ele é consciente das mudanças nas intenções. E ele pode perceber, né? Ele pode ter a consciência de que todas elas e as suas mudanças são governadas pelas evidências científicas circunstanciais. Intentions also, Carla, you may have noticed, change with your knowledge. You know, relative knowledge changes your intentions, you see. You have whatever intentions you may have. If you get 2 or 3 wise, learned friends come and tell you, Carla, you know, I think you should think about this, you should think about that, etc. And so the intentions keep changing, you see. Então, as evidências, elas também continuam se mudando, de acordo com o conhecimento relativo também, né? Então, vem uma pessoa te dá um conselho, olha, a Carla faz assim, a outra pessoa te traz mais alguma coisa, conta alguma coisa para você, então, você vai, essas intenções vão se movendo de acordo com essas evidências que vêm. Yeah. And we like to hold on to some of our intentions, my intention, because we think they are good intentions, you see. Então a gente às vezes quer a gente quer se agarrar ali a algumas intenções, porque afinal é minha intenção, né? Uma ótima intenção. Yes, that minus, you see, that Dada is talking about, you know. Even all of this will excuse me, will go, this will leave sooner or later, you see, as we rise higher and higher in this magnificent awareness of the exactness of what is under mine, what is really mine, and what is under Vyavasthit, you see. This is under Vyavasthit. Então, esse senso de isso é meu, esse mamata que a gente falou mais cedo, né? Mais cedo ou mais tarde vai embora, vai acabar, né? A nossa consciência, a gente vai ter cada vez mais consciência mais exata, né? Uma consciência mais exata daquilo que é meu e daquilo que está sob o controle de Vyavasthit. Yes. So, you see this 9 columns, you see the 9 columns, you see this, therefore Carla, when there are no files, you see, when there are no files that Carla has to engage in, you see, which requires Carla's attention, when you don't have to quote unquote do anything, you are free, so then the now columns are there, you see. So you read them 2 or 3 times, you know. That's kind of because by nature Carla or Santana or Shirley are such that they want to do something, you see. Ok. Então, as 9 columns, elas estão ali para Carla, quando nenhum arquivo estiver requerendo a atenção da Carla, né? Então, quando a Carla estiver tranquila, a gente pode fazer, todos nós podemos fazer as 9 columns, né? Recitar 3 vezes, 2, 3 vezes as columns, porque, por natureza, a Carla, a Cecilia, o Shuddha, o Santana, a gente quer fazer alguma coisa. That's right. This is our most precious
engage, our most precious time is our ability to be in Shuddha Upyog, pure applied awareness as the self only. This is the most beautiful way to spend our time, you see. The pure applied awareness of the pure self. This is who I am, really, And the rest, and this is Mariane's or Carla's or Santana's, you see. Então, Excuse o me. nosso... Yeah, It's okay, sorry, I'm Shuddha. sorry. Bless you, bless No, you. yeah, go on. Então, nosso tempo é precioso, né? E a gente deve procurar estar, né, em todo o tempo que a gente tem, em Shuddha Pyo, que é a consciência pura aplicada como ser puro, né? Que é quem nós realmente somos. Yeah, see the knower within every human being. See, just as I am the knower of what's going on, that other person is really the knower, and whatever he's doing is not under his or her absolute control. It may appear that she is doing this, but it's really not so. You see, it's really not so. You see? Então, a gente vê que o conhecimento, a gente vê o conhecedor, né? A gente vê o conhecedor dentro de cada ser humano, assim como a gente é aquele que conhece. Então, eu sou o conhecedor, a pessoa conhecedor, e não é o que está fazendo. So Yes, I wrote something here that I can't read. that's okay. So as we see each other here, you see, as we see each other here in this satsang, really the highest awareness is that there is a knower behind Marcia, Nelia, or Marianne, or Larcio, or Caio, the knower. Então, It's aqui absolutely good, yeah, beautiful. The knower is absolutely beautiful. Então, o Shuddha está dizendo que a gente vê cada um de nós aqui, né? A gente é esse conhecedor, né? E por trás da Mariane, da Carla, do Antônio, do Shuddha, do Santana, existe esse conhecedor, que é é absolutamente belo. Yeah, and the rest is evidences only. Yes, the rest is all discharging evidences, and the rest, really, if you want to look at it, the rest is just the Vartaman or the present state of which is different for everyone. You're here, what's going on inside your head in your body or around you is uniquely different for each one of us, and is continuously changing. You see, it's continuously changing. Então, e o resto, então, são as evidências, né? Apenas a descarga, porque esse estado presente, ele é diferente para cada um de nós. Cada um tem né, o que está acontecendo internamente, no corpo, na mente, essas evidências para cada pessoa é completamente diferente e está continuamente mudando. And something bad happens to a Mahatma, something terrible happens to a Mahatma, the highest prayer has to be that I pray that the knower inside is able to remain the knower and not become involved in this relative situation, not become involved in it, you see. Então, a nossa prece mais elevada,
deve ser que quando alguma coisa terrível acontece com alguém, que a nossa prece seja que o conhecedor dentro da pessoa seja capaz de permanecer como conhecedor e não se envolver na situação externa. Does anybody else wants to say anything about, we have not finished this beautiful heading of the past, present and future, but does anybody wants to say anything here? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente ainda não terminou esse trechinho sobre passado, presente e futuro, mas ele quer saber se alguém tem pergunta ainda. Yeah. You see, the words of Dadashri are so powerful and so effective that if you just look at these words of the Aptasutra that we just read, you see, if you just look at the simple words of the Aptasutra, the fear of the past has been released. The future is in the hands of Vyavasthit. Okay? Therefore, live in the present. That's it. This two are the reality of the situation for each one of us, you see. And so there is no other thing to do except to live. By the way, the word live, I knew there was something going on. To prevail in the present is the correct translation. To prevail. Prevail in the present, okay? Tá, então o Shuddha está vendo ali que naquela frase ele está falando como as palavras de Dada são poderosas, né? E esse Aptasutra tão incrível, com palavras, né, tão simples, né? O medo do passado foi liberado, o futuro está nas mãos de Vyavasthit. E aqui nessa última frase ele percebeu o erro, né, de tradução, assim, uma imprecisão na tradução, que aí não é viva no presente, e na verdade é prevaleça no presente. Yes, the other Shri says, prevail in the present. This is that much choice you have. You see now, our dear Carla was just a while ago asking for intention. Forget about intention. Now, as the Amapura, you have the energy to prevail in the present. You see. Então, prevalecer no presente, né? Essa é a escolha que você tem. Então, esteja na alma pura e estando no presente, você está na alma pura e vice-versa. Yeah, see, prevalence is like the energy of the sun. The sun, even it is the midday sun, is very powerful. You see, it prevails over everything. You see, yes, heats up the earth. You see, no matter what's going on down below, the sun is now prevailing, right? Então, essa prevalência, né, prevalecer no presente, essa prevalência é como o sol. O sol sempre prevalece sobre tudo, né? Ele aquece e não importa o que aconteça, o sol continua prevalecendo. Yeah. Não é isso? Yeah, you see, at the dawn, in the beginning, or at dusk, in the end, there is relatively less prevalence of the sun. You see, the dominance of the sun is not as much, right? Então ele está falando que, por exemplo, no amanhecer e após o sol se pôr, no fim a prevalência do sol nem é tanto assim, não é? And you see, but it is the simile stops there, because you see, this is a one direction prevalence. You see, the more you move away from it by agnas in the present, you see, by being in any one of these agnas, you see,
Agna 1, 2 together, Agna 3, Agna 4, Agna 5. The more you are in any one of these, the energy of the self rises within you, so you prevail in the present. You see, here, the Gnanis remain in the present, you see. After, they don't think about it after it's gone, it's over. Until it comes back in front of them, there is nothing for them to attend to. Yes. Então, o que é, né? Essa prevalecência existe a prevalência não, prevalência. Ela é uma prevalência unidirecional, ela vai em uma única direção. Então, quanto mais a gente está em qualquer uma que seja das 5 agnas, a gente estando nas agnas e a gente permanecendo nas agnas, as energias do ser vão crescendo e assim mais você vai prevalecer no presente. Gnani, né? O Gnani, ele sempre está, ele permanece no presente o tempo inteiro. Então, se não vier uma circunstância para ele fazer, né, para ele falar ou para ele comer, não vai aparecer uma evidência na frente dele, ele não precisa fazer nada. Quando a evidência vem, ele está sempre no presente. You see, the prevailing in the present means there is much more force of prajna, the light of the self, which allows a human being, allows a Mahatma to surrender more and more to Vyavasthit, you see, to surrender to Vyavasthit. Então, quanto mais força de prajna tiver, né, essa força que permite o Mahatma se entregar, quanto mais essa força de prajna, mais o Mahatma consegue se entregar a Vyavasthit. We read a little bit further. Questioner is asking, how can I prevail or remain in the present? And Dadashri replies, it is only when you forget the past. The past is gone. What will happen? What will happen if you recall it? You will lose the benefit of the present. And the loss of the past, and the loss of the past is there anyway. Where should you remain? In the present. Go on. Então, o interlocutor pergunta, como eu posso permanecer ou prevalecer no presente? Dada responde, apenas quando você esquece o passado. O passado se foi. O que acontecerá se você se lembrar dele? Você perde o benefício do presente. E a perda do passado existe de qualquer maneira. Onde você deve ficar? No presente. Dadashri says, yes, entrust the future to the hands of Vyavasthit. And the past is lost. So wherever the files of the past, so when whatever files of the past arise in the mind, don't you have to settle them right now? Files of the past now come to the mind. Don't you have to settle them right now? The answer is no. Invite them to come at 10 o'clock in the night. We have kept aside an hour for them. That is when you should tell them to come, and they will be settled then, but not now. Presently, even if you incur financial loss, you should not lose out on the present. So where should you remain? All right. Yeah. Então, Dada, sim,
Confia o futuro às mãos de Vyavasthit e o passado está perdido. Portanto, quaisquer arquivos do passado que surjam em sua mente, você não deve resolvê-los agora? A resposta é não. Convide-os para vir às 10 ou 11 horas da noite. Nós reservamos uma hora para eles. É quando eles deveriam vir e eles serão resolvidos então, mas não agora. Atualmente, mesmo se você incorrer em perdas financeiras, você não deve perder o presente. Então, onde você deve ficar? And the questioner says, in the present. And Dadashri says, where does Dada remain? And the questioner says, in the present, yes. Então, o interlocutor responde, no presente. E Dada pergunta, onde Dada permanece? O interlocutor responde, no presente. Dadashri says, yes, that man came and told me something some time back. But if I were to recall that, even then I would miss out on the present. Settle with that which has happened the moment it happens, you see. So, Então, Dadashri diz, sim, este homem veio e disse-me algo, e me contou uma coisa de um tempo atrás. Mas se eu fosse me lembrar disso, mesmo naquele momento, eu perderia o presente. Resolva-se com aquilo que acontece no momento em que acontece. You see, like when you settle those files of the past, okay, come at 10 o'clock, you have settled them. You know, they are of the past, they are not of the present. So you say, okay, come at 10 o'clock and I will attend to you then. Right now, what is happening right now, I need to pay attention to that, you see. Então, quando Dada fala quando vem um arquivo, uma lembrança do passado, que é um arquivo para ser resolvido, mas aí você fala, não, vem às 10, 11 horas da noite, porque agora tem muitas coisas no presente vindo, eu quero estar no presente. E aí, às 10 da noite, eu resolvo esse arquivo. And that is also called settling that file the moment it arises. In other words, it was something from the past that came, but you settled it, you see. You said, oh, I've given them a time to come at 10 o'clock, so you have taken care of it, you see. That is an internal settlement, you see. Então, você faz essa resolução desses arquivos, né, internamente, quando você decide assim, esses arquivos que são do passado, eu vou resolver mais tarde, tem um momento para ir lá e resolver. Então, você não está deixando nenhum arquivo sem ser resolvido. Okay, good. So, we'll stop there and then next time we will continue from here. And, all right, so I'll stop sharing this and it's time, our time has come up. So, to allow the evidences of sleep for many of you. You see this. And thank you very much, Cecilia, and thank you, Santana, and thank you, yes, you're right. Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to all of you, and may we continue to be aware of the eternal knower within each one. Yes. Okay, and accept Vyavasthit as it arises. Então, que a gente possa aceitar Vyavasthit, aquilo que vem para a gente, and that then that we should and to be accept, the knower. to remain the knower and accept Vyavasthit that is arises, you see. Então, se manter o conhecedor e aceitar Vyavasthit como ela vem. All right, yeah. Thank you very much. And Jai Sachidanand. 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 Jai Sachidanand.